ready for a victory, amen? Let's sing this. No weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. The God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Sing that again. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story is. Amen. Yes, I know how this story is. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. You turn it so good. Hey, sing this out. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Sing it out. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Come on, sing it out. The battle belongs to you, Lord. I'm gonna see. We're gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory.
I see a near revival, stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, take my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from birth into eternity. Sing Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Oh, Hosanna in the highest. Hosanna. Worship you, Lord. Dios te bendiga desde mi hogar hasta tu hogar. May God bless you from my home to your home. Queremos comenzar un estudio en Romanos capítulo 8. Well, we would like to study from the book of Romans, chapter 8. Sabemos que Satanás, el enemigo de nuestras almas, We know that Satan, the enemies of our soul, quiere destruir nuestra familia, nos quiere destruir independientemente, más quiere destruir nuestras almas. he wants to destroy our families, us, our souls. Una cosa que los psicólogos nos han dicho One of the things that psychologists have already told us es que tú y yo somos nuestros peores enemigos. is that you and me are our worst enemy. Así que en Romanos 8, Pablo nos enseña cómo librarnos de nosotros mismos. So in Romans 8, Paul teaches us how we can be free from ourselves. Primeramente, Pablo nos dice que tenemos que recordar diariamente lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. First of all, what Paul's going to be teaching us is that we must remind ourselves what he has done at the cross. No podemos andar con nuestras cabezas bajas en vergüenza o en condenación. We cannot keep on walking with our heads down in shame or condemnation. Romanos 8, verso 1 al 4. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado
y como ofrenda por el pecado, condenando al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hallelujah. Romans 8:1-4. Therefore there is now no condemnation to them that are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sent his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the ordinance of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but according to the Spirit. Así que como resultado de nuestra confesión a Cristo Jesús, So as a result of our confession to Christ Jesus, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y Él entra, su Espíritu hace residencia en nosotros. when we ask him for the forgiveness of our sins, his Spirit resides in us. Tenemos que aprender a usar ese poder. We must learn to use that power. Desafortunadamente creemos que podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Unfortunately, some of us believe that we can actually do it by our own will. Pero la ley de Moisés ha sido comprobado por nuestros pecados, no nos puede dar salvación. But the law of Moses has been shown that it cannot help us because of our sinful nature. Segundo, le tenemos que pedir a Dios que ese mismo espíritu Secondly, we must ask the Lord that the same Spirit que ha venido a hacer residencia dentro de nosotros cambie nuestra manera de pensar. that has come to reside in each one of us to change the way we think. Pensamientos incontrolables nos destruyen. Uncontrolled thoughts can destroy us. Romanos 8, versos 5 y 6, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Aleluya. Romans 8:5-6. For they that are after the flesh mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit the things of the Spirit. For the mind of the flesh is death, but the mind of the Spirit is life and peace. Romanos 8, 7 al 8, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romans 8:7-8. Because the mind of the flesh is enmity against God, for this is not subject to the law of God, neither indeed can it be. And they that are in the flesh cannot please God. Así que te animo, So I would like to encourage you, te exhorto to exhort you, a que le des permiso al Espíritu Santo que controle aún tus pensamientos. to allow and to give permission to the Holy Spirit to control your thoughts. Isaías 55, versos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. In Romans 12:2, and be not fashioned according to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Tercero, nos tenemos que dar cuentas Thirdly, we must realize que ese espíritu dentro de nosotros nos da la habilidad de decir no. that same Spirit inside of us gives us the ability to say no. La madurez cristiana es cuando hacemos lo correcto. The Christian maturity is when we do the right thing. No apetecemos y hacemos lo que nos da la gana o lo que queremos. Not what we feel like or what we want to do. Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
Romanos 8, verso 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. In Romans 8, 12, so then, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Número 4. Tenemos que hacer una decisión con nuestros pensamientos cuando tengamos temores. Number 4, we must return to our thoughts when we are afraid. Aprendamos lo básico del cristianismo. Let us learn the basics of Christianity. Permitamos que la fe sea más grande que nuestros temores. We must allow that the faith be bigger than our fears. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. In 2 Timothy 1:7, for God gave us not a spirit of fear, but of power and love and discipline. Y podemos usar las palabras del apóstol Pablo en tu vida y en mi vida. And we can use those words, Apostle Paul's words, in our lives. No miedo, Not fear, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. but I can do all things in Christ who strengthens me. Número 5, nos tenemos que recordar que las cosas son a largo plazo. Number 5, we can learn to know that the things are in the long term. Es cuando Dios hace e interviene por ti y por mí. It's when God intervenes for you and me. No nos podemos desesperar y hacer decisiones tontas. We cannot become desperate and make foolish decisions. Romanos 8, versos 17 al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. In Romans 8:17-18 says, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so, we that we suffer with him, that we may also be glorified with him. For I reckon that the sufferings of this present time and are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. No es al corto plazo como nos gusta, It is not in the short term like we like it to be. es en el tiempo de Dios. It is in God's timing. Número 6, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios es bueno y Él está en control. We must remind ourselves, number 6, that God is in control and that he's good. Romanos 8, versos 26 al 28. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos increíbles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. In Romans 8:26-28 says, now in the same way, the Spirit also helps our weaknesses, for we do not know what to pray for as we should. But the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he intercedes for the saints according to the will of God. And we know that God causes all things to work together for good to those who love him, and those who are called according to his purpose. Dios está a nuestro favor. God is on our side. Dios está en control. God is in control. Él es un Dios bueno. He's a good God. Romanos 8, 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximinió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos concierne también con todas las cosas. In Romans 8:31-32, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how shall he not also with him freely give us all things? ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Así termina ese verso. And how will he not give everything else along with his son? That's the way the scripture finishes.
Número 7. Confía que Dios nunca dejará de amarte. And number 7, trust that God will never stop loving you. En Cristo Jesús In Christ Jesus, estamos seguros. we are secure. En nuestras inseguridades es tontera de los hombres. In our own insecurities, that's a foolish thing of men. Romanos 8, versos 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni los poderes, ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hallelujah. In Romans 8, 38, 39 says, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Si queremos ser victoriosos, If you want to be victorious, si queremos ser libres de nosotros mismos, if you want to be free from ourselves, aprendamos a usar estas enseñanzas de Romanos 8 en nuestras vidas. let us learn to use these teachings from Romans chapter 8, Y seremos libres and we will be free de nuestro peor enemigo, from our worst enemy, que somos nosotros mismos. which is ourselves. Dios te bendiga. May God bless you.